Saraswati Gaurvani Pachani Nirvisheshinavada Paskatai Desatana. This morning we will discuss Bhagavad-gita chapter 8 verses 7 till 13. Тази сутрин ще дискутираме Бхагавад-гита, глава 8, стихове от 7 до 13. So we have heard yesterday the importance of remembering Krishna at the time of death. Вчера чухме за важността на това да помним Кришна в мига на смъртта. That when one remembers Krishna at the time of death, one will attain Krishna. И когато човек помни Кришна в мига на смъртта, той достига до Кришна. So, but to remember Krishna at the time of death, it's important that we think of Krishna during our life. Но за да помним Кришна в мига на смъртта, е важно да мислим за Кришна и през живота си. Because at the time of death, the mind will take shelter where it has been attached to during one's life. Защото в мига на смъртта умът ще приеме подслон там, където е бил привързан през живота. That attachment to Krishna we can develop or reveal or revive better by the chanting of the holy names. Привързаността към Кришна може да бъде основа възстановена само когато възпяваме святите имена. But Krishna is formally explained to Arjuna, you have to do your duty. Кришна обаче беше обяснил и на Арджуна, че трябва да си изпълни задълженията. But here Krishna says, yes, you have to do your duty, but also think of me while walking. Тук Кришна казва, да, трябва да си изпълняваш задълженията, но през това време трябва да мислиш за мен. That so means we have to chant Hare Krishna and walk. Това означава, трябва да възпяваме Харе Кришна и да работим. That practice will help us to remember Krishna. Тази практика ще ни помогне да помним Кришна. Especially at the time of death, and then at the time of death we will attain Krishna's nature. Особено в мига на смъртта и точно в мига на смъртта можем да достигнем до природата на Кришна. So Krishna will explain further in these verses that we will discuss today how to meditate on him. В стиховете, за които ще говорим днес, Кришна ще обясни как точно да се медитира върху него. And yogis can also attain him. Йогите също могат да го постигнат. If they utter the omkar, Om, and think of Krishna at the time of death. Йогите могат да го постигнат, ако произнасят сричката Ом и също помнят Кришна в мига на смъртта. But that requires that one performs yoga combined with developing devotion for Krishna. Това изисква човек да практикува йога и едновременно с това да извършва, да постигне преданост към Кришна. That's called yogi mishra bhakti. It's mixed. Yoga and bhakti. Това означава, това се нарича йоги мишра бхакти или смесена йога. And that yoga mishra bhakti will be explained in verses 10 to 13, the last verses of this section. И йога мишра бхакти ще бъде обяснена от 10 до 13 стих. Now we will start discussing this section in detail. Ще започнем да говорим върху тази част подробно. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmat sarveshu kaleshu mam anushmarayutya cha mayarpita mano buddhir mama veshas samsayaha. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt.
Затова Арджуна винаги мисли за мен във формата на Кришна и същевременно изпълнява и предписания си дълг да се сражаваш. Посвети от дейностите си на мен, с ум и интелигентност насочени към мен, ти без съмнение ще ме достигнеш. Purport. This instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them at the same time, think of Krishna, chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's names, one will be transferred to the supreme planet, Krishna Loka, without a doubt. Пояснение. Това наставление към Арджуна е много важно за всички заети с материални дейности. Бог не казва да се изоставят предписаните задължения. Човек може да продължава да ги изпълнява и в същото време да мисли за Кришна, като мантрува Харе Кришна. Това ще го освободи от материалното замърсяване и ще свърже ума и интелигентността му с Кришна. Понеже повтаря имената на Кришна, той със сигурност ще се пренесе на върховната планета Кришна Лока. So Krishna says two things here. Кришна казва тук две неща. First, one should not give up doing one's duty, but at the same time chant Hare Krishna and think of Krishna while walking. Първо, човек не бива да изоставя предписаните си задължения и също времено в това трябва да възпява и да мантрува Харе Кришна. And by this, one will become free from material contamination. И така той ще бъде освободен от материалните замърсявания. And then when one is free from contamination, then automatically one's mind and intelligence, one engages one's mind and in thinking about Krishna. И когато вече човек е освободен от материалните замърсявания, той може да ангажира ума си в мисълта за Кришна. And also engages his intelligence in the service of Krishna. И да ангажира интелигентността си в служене към Кришна. And by such practice, one goes to Goloka, Vrindavan, Krishna Loka, at the time of death. И с тази практика човек може да достигне Голока Вриндаван или Кришна Лока в мига на смъртта. So, one may object to that. Човек може да се противопостави на това твърдение. Like some devotee asked Prahlad Maharaj that can I chant Hare Krishna while driving? Един предан попитал Прабхупада Махарадж дали мога да карам кола едновременно с това да мантрувам Харе Кришна. So, Srila Prabhupada said, if you are focused, Prahlad Maharaj said, when you are driving and you give attention to all the rules, the traffic rules and the road and so on, and you chant at the same time, your chanting will be offensive because you cannot give attention to the chanting. Прабхупада Махарадж казва, че когато караме, внимаваме за пътните знаци, за пътя и така нататък и по този начин, ако мантруваме едновременно с това, правим оскърбление. And when you become absorbed in the chanting while driving, then you are a danger on the road. Ако станете концентрирани в възпяването на Харе Кришна, докато шофирате, то тогава ставате опасно за пътя. Yeah, some devotee dentist said to me, I tried to do that while doing my job. Един предан ми каза, аз се опитвам да правя това и докато си върша работата. But when I'm absorbed in Krishna, then I'm not doing my job not properly because I don't give attention to it. Ако се концентрирам върху Кришна, то тогава няма как да си свърша правилно добре работата, защото не внимавам толкова добре. But first, what is very important? Това, което е по-важно. Why are we doing things? Защо правим тези неща? What's the goal? Каква е целта? That motivation will always in the back of your consciousness, and that's important. Мотивацията трябва да е винаги във вашето съзнание. When you are going to the airport and you pick up your spiritual master. Когато отивате на летището, за да вземете духовния си учител. And then you are driving to the temple. И го карате до храма.
Yes, you have to give attention to the traffic roads and so on. Трябва да отдавате внимание на пътя, на знаците и така нататък. But do you forget that your spiritual master is in the back of the car? Забравяте ли обаче, че духовният ви учител е в колата? Do you forget that you have to bring him to the temple? Забравяте ли, че трябва да го закарате до храма? No, it's still there. Продължава да е там. So, of course, in karma yoga has different levels. Карма йога има различни нива. The first level is nishkam karma. We are doing it, but not attached to the result. Първото ниво е нишкам карма йога, или ние го правим, но без да сме привързани към последствията и резултата. Easy to say I'm not attached to the result, but in the practice it's very difficult. Лесно е да кажем, не съм привързан към резултата, но на практика много трудно. But then in a higher level, на по-високо ниво, in a higher level, you give the results of your work to Krishna. Давате резултатите от дейността си на Кришна. While doing your work, you are not thinking of Krishna directly, but you give the results at the end to Krishna. Докато вършите работата си, не мислите пряко за Кришна, но накрая отдавате резултата на Кришна. There's a higher level. Това е по-високото ниво. And a more higher level is най-високото. You do the work for Krishna and you give the result to Krishna. Извършвате дейностите си за Кришна и давате резултата на Кришна. That means while doing your work you pray to Krishna, please help me, I want to do it good for you and so on. Това означава, докато извършвате работата си, молите се на Кришна, молите, искам да направя всичко добре за теб. Not that you remember him constantly, but you do the work for Krishna. Не, че го помните постоянно, но извършите работата си за Кришна. And that will purify you. Това ще ви пречисти. And then in a higher level, you will start to see Krishna while doing your work in everything what happens. И при още по-високото ниво ще започнете да виждате в Кришна във всичко, което правите. And you give also the result to Krishna and you use the result for Krishna. Давате резултата за Кришна и използвате резултата за Кришна. And then a higher level it becomes bhakti. И още по-високото ниво става бхакти. Then you do it out of love for Krishna. Тогава го правите от любов към Кришна. You are always absorbed of Krishna. Винаги сте потопени в Кришна. And somewhere or other the external work is going on. По един или друг начин външната работа продължава. Like Maharaj Ambarishi was always busy with his puja, his worship, his hearing about Krishna. And somewhere or other his duties as a king was going on by Krishna's mercy. Например, Амбариша Махарадж, той винаги бил потопен в мисълта за Кришна, но независимо от това, неговите задължения на цар продължавали. We cannot imitate that. Не може да го имитираме. That's a very high level. Това е много високо ниво. There Krishna takes care of things. Тогава Кришна се грижи за всичко. But it's not that we don't give attention on your work. I just chant Hare Krishna and Krishna will take care. Но не е като да не внимаваме с работата си, просто да казваме, Кришна ще се погрижи като мантрон. No, Krishna is not your servant. Кришна не е ваш слуга. You are the servant of Krishna. Вие сте слуги на Кришна. So that is a development. Това е развитие. That Text 8. Текст 8. Abhyasa yoga yuktena shitsananyagamina paramam pusham divyam yati partanashintayam. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead is mind constantly engaged in remembering me. Undeviated from the powerful part is sure to reach me. Парта, този, който медитира върху мен, върховната божествена личност, съм постоянно и неотклонно заед да ме помни, със сигурност ще ме достигне. Yeah. Meditating on Krishna.
медитираме върху Кришна. So Krishna has said in the 6th chapter, the mind is Sansalam imana Krishna. This mind is flickering. Кришна казва в 6 глава, умът It's flickering, it's going from one side to another, unstable, that difficult to control. И е труден за контрол. It's obstinate. Obstinate means stubborn, difficult to control. И натлив. That, so in the purport, Srila Prabhupada writes, the mind is fickle. The mind is fickle, and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example often given is that of a caterpillar that thinks of becoming a butterfly, and so is transformed into a butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our lives we shall have the same bodily constitution as Krishna. В пояснението Шрила Прабхупада пише, умът е неустойчив и е необходимо да го принудим да мисли за Кришна. Често се дава пример с гасеницата, която непрестанно мисли, че иска да стане пеперуда и затова още в същия живот се превръща в пеперуда. Ако ние постоянно мислим за Кришна, в края на живота си със сигурност ще получим духовно тяло, подобно на тялото на Кришна. So again, Srila Prabhupada stresses in the purport the chanting of the Maha Mantra. Много Шрила Прабхупада подчертава важността на мантруването на Маха Мантра. Because when you are engaged in the chanting, then your ear, your tongue and your mind are engaged in Krishna's service. Ако сте концентрирани върху мантруването, то тогава и ушите, и езика, и ума ще бъдат концентрирани. And that fixes one's mind always on Krishna. Това концентрира ума на човек винаги върху Кришна. And in verse 9, Krishna is going to give different ways how we can meditate on him. В текст 9 Кришна ще даде различни начини как да медитираме върху него. Because after that he will speak about the Bhakti Yoga, Bhakti Mishra Yoga. Yeah, Bhakti Mishra Yoga. Yeah. След това ще говори и за Бхакти Мишра йога. That think so. That anyway. Kavim Purana Manusha Shitaram Anoraniyam Samanusmaracha Sarvasya Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Prasta. He should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, who is the oldest, who is the controller, who is the smallest and the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, who is always a person, is luminous like the sun, and is transcendental beyond his material nature. Трябва да се медитира върху Върховния Бог, този, който знае всичко, най-стария, властелина, по-малък от най-малкото. Той поддържа всичко и е невъобразим извън всяка материална представа. Той е винаги личност, той е блестящ като слънцето, трансцендентален отвъд тази материална природа. So in the Srila Prabhupada explains in the purport how we can use this knowledge to meditate and think of Krishna. Шрила Прабхупада използва този стих, за да обясни как може да медитираме върху Кришна. The purpose of thinking of the Supreme is mentioned in this verse. The foremost point is that he is not impersonal or void. One cannot meditate on something impersonal or void that is very difficult. The purpose of thinking of Krishna, however, is very easy and is factually stated herein. First of all, the Lord is Purusa, a person. We think of the person Ram and the person Krishna. And whether one thinks of Ram or Krishna, but what he is like is described in this verse of Bhagavad-gita. The Lord is Kavi, that is, he knows past, present and future and therefore knows everything. He is the oldest personality because he is the original of everything
Everything is born out of him. He is also the supreme controller of the universe and is the maintainer and instructor of humanity. He is smaller than the smallest. The living entity is 1/10,000th part of the tip of a hair, but the Lord is so inconceivably small that he enters into the heart of this particle. Therefore he is called smaller than the smallest, as the Supreme. He can enter into the atom, into the heart of the smallest, and control him as a super soul. Although so small, he is still all-pervading and is maintaining everything. And by him all these planets are sustained. We often wonder how these big planets are floating in the air. It is stated here that the Supreme Lord, by his inconceivable energy, is sustaining all these big planets and systems of galaxies. The word Ashinta, inconceivable, is very significant in this connection. God's energy is beyond our conception, beyond our thinking jurisdiction. It is therefore called inconceivable, Achintya. We can argue this point. He pervades this material world and yet is beyond it. We cannot comprehend even this material world, which is insignificant compared to the spiritual world. So how can we comprehend what is beyond? Asintya means that which is beyond this material world, that which our argument, logic and philosophical speculation cannot touch, that which is inconceivable. Therefore, intelligent persons avoiding useless argument and speculation should accept what is stated in the scriptures like the Vedas, Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam and follow the principles they set down. They will lead one to understanding. You can read the entire purport. В този стих се описва как трябва да се мисли за Върховния. Най-важното е, че той не е безличностен, не е пустота. Много е трудно да се медитира върху него безличностно или пусто, но да се мисли за Кришна е лесно и точно това е описано тук. Преди всичко Бог е Пуруша, т.е. личност. Ние мислим за личността Рама или за личността Кришна. За Рама или Кришна би трябвало да мислим така, както е изложено в този стих на Бхагавад-гита. Бог е Кави, той познава миналото, настоящето и бъдещето, следователно знае всичко. Той е предвечната личност, източникът на всичко. Всичко се ражда от него. Той е властелинът на Вселената, поддръжникът и учителят на човечеството. Той е по-малък от най-малкото. Живото същество е 1/10,000 част от върха на космоса, но Бог е толкова невъобразимо малък, че влиза в сърцето на тази частица. Затова е наречен по-малко от най-малкото. Върховният може да влезе в атома и в сърцето на най-малкото и да го контролира като свръхдуша. Макар и толкова малък, той е всепроникващ и поддържа всичко, например планетарните системи. Често се чудим как тези огромни планети плуват в пространството. Тук се казва, че Върховният Бог с невъобразимата си енергия поддържа всички планетарни системи и галактики. Във връзка с това много важна е думата Ачинтия, невъобразим. Енергията на Бога е отвъд нашето разбиране, отвъд мисловните ни способности. Ето защо се нарича невъобразима Ачинтия. Кой може да оспори това? Бог прониква в материалния свят и въпреки това остава извън него. Ние не можем да обхванем дори този материален свят, който в сравнение с духовния е незначителен. Как бихме могли да обхванем от нещо отвъд? Ачинтия означава това, което е отвъд материалния свят, това, което не може да бъде докоснато от никакъв довод, логика и философско размишление. Това, което е невъобразимо. Следователно, интелигентните личности трябва да се откажат от безполезни доводи и разсъждения, да приемат посоченото в писания, като Ведите, Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам и да следват изложените в тях принципи. Това ще доведе до истинско разбиране. So, in the next verses now, Lord Krishna explains Yoga Mishra Bhakti. That's the term, Yoga Mishra Bhakti. It's Yoga, Mishra means mixed with Bhakti. И в следващите стихове Кришна обяснява какво е йога Мишра Бхакти или смесена йога с Бхакти. Праяна кале манаса шанена бхактя юкто йога балена чева пурворматье пранамавеша самyak satam parampum samapete divyam. One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows
and by strength of yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Този, който в мига на смъртта установи жизнения си дъх между веждите и чрез силата на йога неотклонно и с преданост помни Върховния Бог, неминуемо ще го достигне. This is also a very significant purport, and therefore I will read it. Това е много важно, посланието е много важно, затова ще го прочетем. In this verse it is clearly stated that at the time of death, the mind must be fixed in devotion to the Supreme Personality of Godhead. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows to the Ajna chakra. The practice of Sat Chakra Yoga, involving meditation on the 6 chakras, is suggested here. Pure devotee does not practice such yoga because he is always engaged in Krishna consciousness. At death, he can remember the Supreme Personality of Godhead by his grace. This is explained in verse 14. The particular use of the word yoga balena is significant in this verse because without practice of yoga, whether Sakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. One cannot certainly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti yoga. Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. Тук ясно се казва, че в мига на смъртта умът трябва да бъде насочен с преданост към Бога. На практикуващите йога се препоръчва да издигнат жизнената си сила между веждите до Агия чакра. В стиха е предложена Шат чакра йога, включваща медитация върху 6 чакри. Чистият предан не се занимава с такава йога, но понеже винаги е в Кришна съзнание, в мига на смъртта по Божията милост може да помни върховната божествена личност. Това е обяснено в 14 стих. Употребата на думата йога балена е особено важна, защото без йога практика било то шат чакра или бхакти йога не може да се достигне това трансцендентално състояние на съществуване в мига на смъртта. Няма как изведнъж да си припомним Върховния Бог. Необходимо е да се практикува някаква йога система и по-специално системата бхакти йога. В мига на смъртта умът е твърде разстроен, затова чрез йога човек трябва да се стреми към трансценденталност през целия си живот. Sat Chakra Yoga, 6 chakras. Sat Chakra Yoga или 6 чакри? 6 points in the body. Има 6 точки в тялото. And one gradually raises the consciousness by concentration to each chakra and goes higher up to the top of the head. Концентрира постепенно си върху тези 6 чакри, в крайна сметка стига до ума, който е в най-високата точка на главата. Yeah, but by that, because you have the subtle body, Даже имаме финно тяло. The subtle body is it imprisons the soul through different kind of airs. Финното тяло дава душата различни видове въздух или въздушни течения. So we know the soul is in the heart, region of the heart. Знаем, че душата е в сърцето. By controlling of these airs, they can move it and bring the consciousness between the eyebrows. Чрез контролиране на тези различни видове въздух, те могат да издигнат до нивото на междувеждието. So Srila Prabhupada writes in the purport, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows. Srila Prabhupada пише, че се препоръчва да се издигне до точката между веждите. So that's the Ajna chakra here. Това е Агия чакра. And on the top of that is the Brahma Randa chakra, I think, here. That is at the time of death. They leave the body here. И на върха на главата е Брамананда чакра, през която
в мига на смъртта душата напуска тялото. But Srila Prabhupada writes, a pure devotee does not practice such yoga. Но Шрила Прабхупада пише, че един чист предан не практикува такъв вид йога. Because we become attached to Krishna during our lives, and naturally at the time of death, Krishna will help us to remember Krishna. Защото по време на живота си ние се превързваме към Кришна и в мига на смъртта Кришна ще ни помогне да мислим за него. All energies are under the control of Krishna. Всички видове енергия са в контрола на Кришна. And now, if we are surrendered to Krishna, Krishna will help us. И ако се дадем на Кришна, Кришна ще ни помогне. So, therefore, a devotee can remember Krishna by Krishna's grace. Затова един предан може да помни Кришна по милост, по неговата милост. He does not need to do such practice. Няма нужда да извършва такава практика. But even the main principle here is what Prabhupada said, one must practice some yoga during one's life, otherwise you cannot remember Krishna at the time of death. Идеята тук на Прабхупада, че човек трябва да практикува някакъв вид йога през живота си, иначе няма как да помни Кришна в мига на смъртта. But the highest yoga is Bhakti yoga. Най-висшата йога е Бхакти йога. And now 11 to 13, it goes further in this practice of yoga mixed with Bhakti. От 11 до 13 стих той продължава с обяснението на този вид Мишра Бхакти. Text 11. Yataksharam vidavido vadanti vishanti yatyatayo vitaraga yatichanto brahmacharyam charanti tate padam sanghahina pavakshe. Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkar, and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Despite such perfection, desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one can attain salvation. Учените ведантисти, които произнасят Омкара и са велики мъдреци, отрекли се от света, проникват в Браман. Желащият това съвършенство дава обет за безбрачие. Сега ще ти обясня накратко начина, по който може да се постигне освобождение. Srila Prabhupada, in one sentence, says in the purport, in this Kali Yuga, such Vedic yoga practices are not possible. Srila Prabhupada обяснява в коментара, че в Кали Юга такава практика не е възможна. Therefore, Lord Krishna came in this age as Lord Chaitanya to recommend us the chanting of Hare Krishna's process for self-realization. Затова и в тази епоха Бог Кришна идва като Чайтаня, за да препоръча практиката за себеосъзнаване. Text 12. Sarvatvarani samnyanya manoritnirutyasa Mort addayatmana pranam ashtito yoga dharanam. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the live air at the top of the head. One establishes oneself in yoga. Текст 12. Един йоги е непривързан към сетивните дейности. Той затваря вратите на сетивата, съсредоточава ума в сърцето си, а жизненият дъх във върха на главата и така се установява в йога. So we have heard about this process in the 6th chapter. Чухме за този процес в 6 глава. This Ashtanga yoga, eightfold yoga. Аштанга йога или 8-степенната йога система. And this is the state of pratyahara. Това е етапа на пратяхара. Withdrawing externally from all the objects of the senses and going internally. Отдръпване на сетивата от сетивните обекти. That's again, Srila Prabhupada writes in the purport, this practice is not practical in this age. Отново Шрила Прабхупада пише, тази практика не е практична. The best practice, не е подходяща. Best practice is Krishna consciousness.
is fixing one's mind on Krishna in devotional service. Най-добрият метод е Кришна съзнание или съсредоточаване на ума върху Кришна в предано служене. Then it will be very easy to remain in an undisturbed transcendental trance or samadhi. Тогава е лесно да се остава в непрекъснат трансцендентален транс в самади. 13. Om Mithyakaksaram Brahma Vyaharan Mamanushmaram Ya Prayati Tayandeyam Sayati Paramam Gatim. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. Като следва тази йога практика и повтаря най-висшето съчетание от букви, свещената сричка Ом, ако мисли за върховната божествена личност, мига на смъртта със сигурност ще достигне духовните планети. It is clearly stated here that Om, Brahman and Lord Krishna are not different. The impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. The chanting of the Hare Krishna mantra is clearly recommended for this age. So if one quits his body at the end of life chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice. The devotees of Krishna enter the Krishna planet, Goloka Vrindavan. For the personalist, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the Brahmajyoti. Тук ясно е заявено, че няма разлика между Ом, Браман и Бог Кришна. Безличностият звук на Кришна е Ом, но и звукът Харе Кришна съдържа Ом. Повтарянето на Харе Кришна мантра категорично се препоръчва за тази епоха и ако при напускане на тялото в края на живота си човек повтаря Харе Кришна, той със сигурност ще достигне една от духовните планети съобразно вида на неговата практика. Преданите на Кришна влизат в планетата на Кришна, Голока Вриндаван. За персоналистите има и безброй други планети в духовното небе, известни като Вайкунта, а имперсоналистите остават в Брама Джоти. So, the sound Hare Krishna contains Om. Харе Кришна съдържа в себе си звука Ом. Because the absolute truth has three divisions. Абсолютната истина има три подразделения. Vedanta tattvavitas tattvam jnanam advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti sabhyate. The learned Vedantists have concluded. Учените ведантисти са стигнали до заключението. That the absolute truth has three aspects. Че абсолютната истина има три аспекта. Brahman, Paramatma and Bhagavan. Brahman, Paramatma и Bhagavan. Bhagavan is the complete realization of the absolute truth. Bhagavan е пълната реализация на абсолютната истина. And contains Paramatma and Brahman realization. И съдържа Параматма и Браман. Brahman is the impersonal realization of the Lord, realizing the Lord as Brahman energy. Браман е безличностната реализация на Бога, which is also the Lord, but it is not a complete picture and understanding and realization. Това също е Богът, но това не е пълната картинка и пълната реализация. Om is presenting that Brahman realization. Ом представлява тази реализация Браман. So it means Brahman is a part of the Krishna realization, and Това означава, че Браман е част от реализацията за Кришна. And Hare Krishna mantra is Krishna, the complete realization. Маха мантрата Харе Кришна е пълната реализация на Кришна. Therefore, Hare Krishna contains Om. Затова и Харе Кришна съдържа Ом или по-нишата реализация. So, and therefore the devotees, they chant Hare Krishna and reach the spiritual planets.
Затова и преданите повтарят Харе Кришна, за да достигнат духовните планове. And impersonalists will perform yoga and chant Om. If they get perfection, they realize the Brahma Jyoti. Имперсоналистите, които извършват йога и повтарят Ом, те стигат до Брахма Джйоти. But of course, yoga mishra bhakti. Some yogis mix with bhakti, and that's good. Йога мишра бхакти имаме, което е йога смесена с бхакти, което е по-добре. Anyway, different ways of realization, but the highest is bhakti yoga. Различни нива на реализация, като най-високата е бхакти йога. As we want to go back to Godhead, we have to chant Hare Krishna. Ако искаме да се върнем обратно при Бога, трябва да повтаряме Харе Кришна. And perform devotional service. Да извършваме предано служение. Now, I have a question to you. Имам въпрос към вас. It seems from this that we have heard, the internal practice of remembering Krishna is more important than the external activity. Изглежда, това, което чухме до тук, става ясно, че е по-важно вътрешната практика на помнене на Кришна, отколкото външната изява. So what is the use of devotional service if we don't remember Krishna? Каква е ползата от преданото служение, ако не помним Кришна? Is it useful? Полезно ли? So, gradually we are Ако не помним Кришна. purifying us with this service, because in this way gradually we can raise our consciousness when we're engaged in a devotional service. let me play the... can translate. Постепенно, чрез предано служение, може да издигнем съзнанието си и да се научим да помним Кришна. Let me play the lawyer's advocate. Нека да играя адвокат на дявола. But to become purified, you need to think of Krishna. За да се пречистиш, трябва да мислиш за Кришна. If you perform devotional service and you don't think of Krishna, how are you going to become purified? Ако извършиш предано служение, но не помниш Кришна, как ще се пречистиш? When we devote the result at the end to Krishna, because when we are not on this level to think constantly for Krishna is... Даваме резултатите от работата си на Кришна, защото не сме на това ниво да мислим постоянно за Кришна. Okay, that's a slow process. Това е бавен процес. Any other comments? Is it a devotional service when we don't think about Krishna? И защо предано служение или когато не мислим за Кришна? That's a good question. Добър въпрос. If there's no devotion in the service, is it devotional service? Ако няма преданост в служение, дали е предано служение изобщо? First you must think of Krishna and then devotion will come. Първо трябва да мислите за Кришна и след това ще дойде предаността. But anyway. We should try to control our mind. We should try to control our mind. Good luck. Опитаме да контролираме ума си. Успех! That Arjuna said also not possible. Арджуна също казва, това не е възможно. Somehow or other we should take and there see if you drive from the sense object and control it and fix it. Yeah, but what makes you making spiritual advancement? Какво ви кара да правите духовен напредък? That when we have service to Krishna and also association with devotees. Даваме служение към Кришна, имаме общуване с предани. I would say following the instructions of the spiritual master. Аз бих казал, следваме инструкциите на наставленията на духовния учител. He engages us in Vaidhi Sadhana Bhakti, 64 items of devotional service. Той ни ангажира в Вайди Садхана Бхакти или 64 неща, свързани с преданото служение. And it may be external. Може да изглежда външна практика. We may have no love. Може да нямаме любов. We may sometimes think of Krishna, sometimes not.
Може понякога да мислим за Кришна, понякога не. But by trying our best, it pleases Krishna. И Because it pleases the spiritual master. когато даваме всичко от себе си, това удовлетворява Кришна, защото удовлетворява и духовния учител. And that's the key to get mercy. И това е ключа към постигане на милостта. Otherwise, there's no much hope. Иначе в противен случай няма голяма надежда. It's a vicious circle. Това е злопорочен кръг. You don't get out of it. И не може да You излезе. need mercy. Трябва ни милост. And the key to that mercy is dedicating one's life and soul to the mission of the spiritual master. И ключът към милостта е да отдадем живота си в служене към духовния учител. Because another thing is, like Brahmananda said to Srila Prabhupada, you ask us to bow down before you, but I do not feel bowing down. Why should I do that? Брамананда казва на Шрила Прабхупад, веднъж ти ни караш и ни молиш да ти даваме почитание, да се покланяме, но аз не ми се иска, не го чувствам какво да правя. Srila Prabhupada said, you bow down and the feeling will come. Шрила Прабхупад казва, продължай да се покланяш и ще дойде чувството. So that's the point. We do it, and surely we will become purified by the mercy of the spiritual master, and we will start to think of Krishna. Това е идеята. Продължаваме да го правим и в един момент ще започнем да мислим за Кришна. Yes, there are different points to be discussed here. Различни неща, които да се дискутират. So do we do our services while thinking of Krishna? That's the point. Правим служенето си, докато мислим за Кришна. Krishna is a doer in this world. Кришна е извършителя на дейностите в този He's свят. doing everything. Той прави всичко. He maintains this world. He makes the objects of our senses reflect certain energy so that we see their colors. Той кара обектите на сетивата да извършват енергиите си, така че да виждаме цветовете им. He's the laws of nature, he's doing everything. Той е законите на природата, той прави всичко. So, why don't we see him? Защо не го виждам? Why don't we remember him? И не го помня. That's ignorance. Това е невежество. How is ignorance removed? Как се премахва невежеството? Get knowledge. Да като получим знание. Therefore we must hear and hear about Krishna every day, hours and hours. Това трябва да слушаме за Кришна всеки ден, часове наред. And that's what Krishna says. Maya sakta manapata yoga yoga matosha samsyam syamaryam yata shaknash tachuni. Now hear about me, Arjuna, and then you will become fully conscious of me. Затова е така казва Кришна на Арджуна. Сега Арджуна, чуй за мен и така ще бъдеш напълно съзнат за мен. That Arjuna had to fight. Арджуна трябва да се бие. What is your chance of winning? Каква е вероятността да победи? There are millions of kshatriyas there, and then what is my chance? Милиони кшатри. Каква е вероятността? You must feel quite helpless, right? Трябва да се чувстваш доста безпомощен. And I have to kill my relatives, quite helpless. И трябва и да убие своите роднини. If you feel helpless, then you can think of Krishna. Ако се чувстваш безпомощен, то тогава можеш да мислиш за Кришна. If you think everything is alright, ако си мислим, че всичко е наред, will come all good. Че всичко ще се оправи. I will control everything nicely. Ще контролирам всичко много добре. Then you will not remember Krishna. Няма да помним Кришна. So
So many times Krishna brings us in a helpless condition. Много пъти Кришна ни поставя в безпомощни ситуации. You think everything is good, and the next moment, oh, in another situation, what do I do now? Мислим си, че всичко е наред и се появява нова ситуация и си мислим какво да правя сега. That means you get Krishna's message. Това означава, че получавате милостта на Кришна. He helps you to remember and to become helpless. Той ви помага да го помните, като прави безпомощно. So that's the process of Krishna consciousness. Това е процеса на Кришна съзнание. Krishna starts to help us. Кришна започва да ни помага. He does not give us what we want. Не ни дава това, което искаме, He gives us what we need. а ни дава това, което ни трябва. We may not understand it immediately because we want something else. Може да не го разберем веднага, защото искаме нещо различно. That means, yes, our bhakti is also mishra, mixed. Това означава, че нашата бхакти също е мишра или смесена. Karma mishra bhakti. Карма мишра бхакти. With our desires. And we must become purified. Без желание, но трябва да се пречистим. Yeah. So, like, we look at the deities and then later today do we remember what clothes the deities were wearing or so? Гледаме божествата и си спомняме по-късно през деня какви дрехи са носили. How often do we think of Krishna? Колко често мислим за Кришна. Are we mostly not thinking of Krishna? В повечето случаи не мислим. What helps us to think of Krishna? Но какво ни помага да мислим за Кришна? Srila Prabhupada gives so many instructions to help us. Шрила Прабхупад ни дава толкова много наставления, за да ни помогне. Before going to bed, you read Krishna book. Преди да си легнете, четете Кришна бук. When you get up in the morning, you offer your respect to the spiritual master, and then you sit on your bed and you meditate for a minute on Krishna. Когато станете, отдавате почитание на духовния си учител и медитирате върху Кришна след това. It's a good begin. You take prasadam and first you chant the prayer. Приемате прасадам, първо изговаряте молитвата. Yes. Before beginning our service, we pray to the spiritual master for empowerment. Преди начало на нашето служение се молим на духовния учител да ни даде сила. That, yes, if we are busy with our hands, you hear Prabhupada. Ако се занимавате нещо, правите нещо с ръцете си и слушате Прабхупад. Every moment you can. Всеки момент, когато можете. Use your time well. Използвайте добре времето си. And that will help you to think of Krishna. Това ще ви помогне да мислите за Кришна. So that's a section of today. Това беше тази част за днес. Tomorrow we will start with, because now Krishna is spoken over about Yoga Mishra Bhakti. And tomorrow we will start hearing about pure Bhakti. До сега Кришна говори за Йога Мишра Бхакти. Утре ще започнем да слушаме за чиста Бхакти. And a very important verse we start with tomorrow. Много важни стихове започваме утре. Thank you. Srila Prabhupada ki